Students, welcome to Only Maths Tutorial Point. Today we are going to deal with the previous paper, that is nothing but that is 2017 paper. Okay, ఇందులో ఈ 2017 పేపర్లో స్టాట్స్ కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? లెట్స్ సీ గైస్. See students, in previous video I explained about 2016 year paper, right? Today we are going to discuss of year 2017 paper 2. Okay, subject mathematics, topic statistics. Okay, then section A లో మనకి స్టాట్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమి అడిగే చూద్దాం. See here students, every sixth question is a statistics question. Okay, next section 2లో అడిగాడు ఈసారి. లాస్ట్ 2 years పేపర్స్లో అడగలేదు, 2016-2015లో అడగలేదు కదా. బట్ ఇన్ దిస్ పేపర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సాల్వ్ దిస్, రైట్? No, this is mode, right? So write the formula of mode for group of data and explain each term. Okay, they ask you for 2 marks. Then in section 3, 15th question అడిగాడు guys. They are asking mean of any appropriate method. So any appropriate method అన్నాడు కాబట్టి you can use any method, either direct method or assumed mean method or step deviation method. It's up to you. Okay, then and 16th question is Ogive curve. That one we'll discuss later. ఓకే, మీరు పేపర్ ఇవ్వగానే, క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే స్టాట్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి అలా చేసుకుని టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద సమ్. See students, this is solutions for year 2017 paper of section 1. Okay, topic statistics. Okay, one more question లో ఏం అడిగాడు చూద్దాం. The median of observations -2, 5, 3, -1, 4, 6 is 3.5. Is it correct? Justify your answer. మీడియన్ ఇచ్చాడు, మీడియన్ ఆఫ్ అన్గ్రూప్ డేటా ఇచ్చి ఆన్సర్ ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ 3.5. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ ద మీడియన్ గైస్? మీడియన్ కెన్ బి ఫైండ్. Okay, first we have to arrange the data in either ascending or descending order. Then the middlemost value becomes the median, right? So first మనం ఏం చేస్తాం స్టూడెంట్స్, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాక ద మిడిల్ వాల్యూ ఏముంటుందో అదే మీడియన్ అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ. స్టెప్స్ కంపల్సరీ గైస్, డోంట్ డూ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, స్టెప్స్ ఆర్ కంపల్సరీ అండ్ ద ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ షుడ్ బి నీట్. ఓకే, నౌ what is first step? Arranging the given observations in either ascending or descending order. మనకి ఇచ్చిన ఈ అబ్జర్వేషన్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకుంటాం. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో 6 ఈజ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ. 6, 5, 4, 3, -1, -2. ఓకే, ఇయర్ ఎన్ వాల్యూ 6. నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 6. 6 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటి? మీడియన్ వాల్యూ n/2. n/2 No, we have to take the average of the middle values guys. ఓకే, ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే మనకు డైరెక్ట్గా మిడిల్ వాల్యూ ఒకటి లెఫ్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ కదా, ఎన్ అంటే ఈవెన్ నెంబర్ కదా. సో వీ హ్యావ్ టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద మిడిల్ 2 అబ్జర్వేషన్స్. సో దట్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇయర్. 4 + 3/2 నథింగ్ బట్ 3.5. సో 3.5 కదా వాడు ఇచ్చింది ఇక్కడ ఆన్సర్. దెర్ఫోర్ ద గివెన్ for the given observations the median is 3.5. Yes, the given conclusion is correct. Okay, understood this sum. Let's go for the 2 marks question. Of course 2 marks question previous paper lo adagaledu, indulo adagaడు. 9th question. So write the formula of mode of group of data and explain each term in it. Okay guys, so what is the mode of the group of data guys? Mode is denoted by capital Z, then nothing but L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H. Z అంటే mode, L అంటే lower limit of the model class, okay, F1 అంటే frequency of the model class, F0 frequency of the class preceding to the model class, F2
frequency of the class succeeding to the model class, h is the height or width of the class interval. ఓకే, ఇలా రాసుకుంటాం గైస్. ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ గైస్, రిపీట్ అవుతుంది, చాలాసార్లు రిపీట్ అవుతుంది. ఇలాగే ప్రజెంట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ఫర్ 2 marks. ఓకే, దెన్ 15th question, they are asking mean, find the mean in any appropriate method. Okay, essay type question for 4 marks. So here I have solved using assumed mean method guys. For assumed mean method we need 3 columns, that is mid values, ui column and fi ui column. Okay, I have done calculations here, please go through that. Okay, mid values I have taken here 550, 650, 750, 850, 950. Then ui value 550 minus 750 is minus 200, 650 minus 750 is minus 100. So like that అన్ని రాసాను ఇక్కడ. fi ui మల్టిప్లై సెకండ్ కాలం అయినా ఫోర్త్ కాలం చేశాక దీన్ని సమ్ చేయండి. అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ కాలం సమ్ చేయండి. సమ్ చేశాక సమ్ ఎలా చేస్తాం గైస్, ఇది ఫస్ట్ 2 యాడ్ చేయండి బికాస్ ప్లస్ వాల్యూ కాబట్టి. ఇది సమ్ చేయండి, చేశాక దిస్ రిజల్ట్ మైనస్ దిస్ రిజల్ట్, substitute in the formula. X bar equal to a plus summation fi ui by summation fi. Okay, substitute all the values, what you get 90 by 8 అంటే 11.25 వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మైనస్ కదా, 750 నుంచి మైనస్ సప్లై 11.25 సప్లై చేయండి, 738 అవుతుంది. సో 738 will always rise between 700 to 800. Yes or no? Therefore our result is correct. Okay guys, then 16th sum, they are asking about the Ogee curve. That one we'll discuss later. Okay, I hope you understand this model paper, right? Please go through these sums once again and please like my video and subscribe my channel. Thank you.